Yes. For the respondent. The respondent is the report. Matter is together. This is an application by way of notice of motion, supported by the affidavit of texting AIP, Parliament of Aswali, for orders to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the YouTube video links below. I have captured 15 YouTube video links in this judgment as they appear in the application. The deponent asserts in the affidavit that is the investigating officer in the case file of infringement of neighboring rights by SB 58/28/02/2025, where Moses Ali alias Bebe Cool is the complainant against the current respondent, Muhangi, alias Muhangi, comedian. In the affidavit, it is further deponed by the said investigating officer in paragraph 4 that he has been informed by Moses Ali and very believes the information to be true that between December 2017 and December 2020 in Kampala district, the respondent, who is the suspect in SD 58/28/02/2025, without authorization or express consent, and not in the best interest of the complainant, distributed or made available to the public the complainant's musical videos on the suspect's YouTube channels in such a way that members of the public may access it individually at their chosen time, and further did broadcast the same on NTV Uganda, thereby making it available to the public to view. That he further directly or indirectly distributed musical video performances and made them available to the public or extract hard copies, hence the prayer to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain the total number of views, comments, and upload date per link in accordance with the provisions of the Copyright and Neighboring Rights Act Cap 222. The application and supporting affidavit are all on the court record. The application is opposed by the affidavit owned by Muhangi, the respondent. The respondent intimated raising points of law while he paid for dismissal of this application in posts for want of immunity. There is also an affidavit in rejoinder on the record.
The deponent of the affidavit in rejoinder reiterates the prayers in the application. I have not reproduced the contents of the application, its supporting affidavit, the affidavit in reply, as well as the one in rejoinder in this ruling, as all are well captured on the record. Grand Senior State Prosecutor Marcel Yangangusho from ODTV City Hall appeared for the applicant, while Advocate Robert Mutaro of MS Elgon Advocates appeared for the respondent. Both parties never filed written submission, thus the matter was reserved for judgment. Suffice it to note that earlier, on 19th of March 2025, Respondents' Counsel successfully sought to leave of court to pursue an out-of-court settlement of the issue with a complainant in SD 5828 February 2025. However, by report to court on 1st of April 2025, the two had failed to settle. Thus, court guided and reserved this matter for judgment based on the affidavit evidence on the record from both parties. However, in the course of writing this judgment, court was bombarded with the litany of correspondences and submissions filed without first obtaining leave of court. There is a letter dated 7th of April 2025 addressed to court from MS Mugarura Chalimba and Company Advocates, requesting to peruse and photocopy the file of court, as well as a notice of change of advocate received by court on the same date from the above firm of lawyers. Court permitted the said firm to be availed a typed and certified copy of proceedings at their cost, even when they wanted to peruse and photocopy the court file. Before any compliance with the above, on 8th of April 2025, the said firm of lawyers filed a set of submissions for the respondent without first obtaining leave of court. On the same date, court received a copy of a letter notifying court that service of the said submissions had been made to the police officer, Detective AIP Marino Wasa. On 9th of April 2025, an affidavit of service of notice of instructions and the said submission was filed in court. I have labored to detail the above in this judgment so as to demonstrate the essence of compliance with the timelines, especially in this case, where court was told a few days to delivery of judgment with the letters and submissions that were intended to delay the course of justice, as this matter was on the reserve for judgment 1st of April 2025, while the new council never bothered to obtain leave without filing their documents. The position in Stop and See Uganda Limited versus Tropical Africa Bank and Attorney General and another versus Uganda Human Rights Awareness and Promotion Forum is instructed to be this. It is the evidence of the Detective AIP Barino Wasariki that he has been informed by Moses Ali, alias Bebe Cool, that he very believe the information to be true, that between December 2017 and December 2024 in Kampala district, the respondent without authorization and not in the best interest of Moses Ali, alias Bebe Cool, the complainant, the respondent distributed or made available to the public the complainant's musical videos on the suspect's YouTube in such a way that the members of the public may access it individually at their chosen time. Further, that the respondent did broadcast the same on NTV Uganda, thereby making it available to the public to view, and that he further directly or indirectly distributed musical video performances and made them available to the public to extract hard copies, hence the prayer to access, inspect, retrieve, examine, analyze the contents in the above 15 links to aid investigation and determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain the total number of views, comments, and upload date per link in accordance with the provisions of the Copyrights and Neighboring Rights Act Cap 242. The respondent opposes the grant of the order sought herein above via the affidavit deposed by Alex Muhangi, the respondent. Although the respondent intimated raising points of law, while he prayed for dismissal of his application because for want of merit, I found the said points of law technicalities meant to delay the course of justice in this case and without merit. As stated in paragraph of the affidavit in reply, I have not found any competency or defect on the supporting affidavit and the application weighed against Order 19, Rule 3, Sub-Rule 1 of the Civil Procedure Rules.
All the paragraphs in the supporting affidavit are based on facts in the deponent's knowledge, save for information in paragraph 4 and paragraph 5, whose source of information is equally disclosed. The Copyrights and Neighboring Rights Act Cap 2 provides for protection of literary, scientific and artistic intellectual works and their neighboring rights, and for other related matters. According to Section 2 of the Act, neighboring rights include rights of performing artists in their performances, rights of producers and music publishers, and rights of broadcasting companies in their programs and others, as is provided for under Part 4 of the Act. In SD 58-2802 of 2025, a case file of alleged infringement of neighboring rights, where Moses Sali alias Bebe Cool is the complainant, has been opened up at Chira Road Police Station against the respondent, Alex Muhangi. It should be noted that the Copyrights and Neighboring Rights Act creates both civil remedies under Section 44 from civil actions and criminal offences and penalties in the event of infringement. Specifically, Section 47, subsection 1 of the Act provides for infringement of neighboring rights as a crime that upon conviction attracts a penal sanction of a fine not exceeding 100 currency points or to imprisonment for a term not exceeding 4 years or both. Section 47, subsection 2 provides for application of sections 44 and 46, subsection 2 to subsection 6 to owners of neighboring rights. Equally, Section 48 of the Act provides for instances where offences are committed by corporate entities, while Section 49 provides for penalties and compensation in instances where no other punishment is provided for under the Act. Clearly from the above, it's evident that the Copyrights and Neighboring Rights Act guarantees both civil remedies and criminal offences, with the sanctions falling within the jurisdiction of this court. In Uganda, the Uganda Police Force has, among other functions, a duty to protect life, property and other rights of the individual and to prevent and detect crime in society. Section 4 subsection 1 of the Police Act, Cap 324, provides that effect. Police also plays a criminal investigation function. The function Detective AIP Baliruno is doing by SD 58-2802 of 2025, the case file of alleged infringement of neighboring rights, where Moses Sali alias Bebe Cool is the complainant at Kira Road Police Station against the respondent Alex Muhangi as suspected criminal infringer. As part of investigations under SD 58-28/02 of 2025, it is sought by the said Balino in his affidavit, although vehement request by the respondent, to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain total numbers of views, comments, and upload date per link to support criminal investigations of alleged neighboring rights infringement under Section 47 of the Copyrights and Neighboring Rights Act. Relatedly, the respondent in paragraph 6 admits knowledge of Moses Sali as one of the many artists that have severally performed at their shows under Comedy Store Uganda Limited, an entertainment company that organizes popular stand-up comedy, musical shows at least once a week in various locations in and around Kampala. In paragraph 9 of his affidavit in reply, the respondent denied ever committing any offences against Moses Sali, alias Bebe Cool, while paragraph 10 and 11 detail the policy of the company regarding artists and their performances. Paragraphs 12 and 13 of the said affidavit in reply detail the royalties from YouTube and to whom the same go to upon uploading of performances on the YouTube channels. The respondents calls it greed, ignorance, and confusion for Moses Sali to take or eat their money and then refuse them to use his content on their YouTube channels. Clearly, going by the above, I agree that there is need to allow this application for benefit of both parties in this case and in the best interest of justice to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on them, ascertain the number of views, comments, and the upload date per link. To deny grant of the order sought in this application would amount to blocking the wheels of justice that are already set in motion via SD 58-2802 of 2025. Accordingly, this application is allowed. Each party shall bear their own costs. It is ordered. I have copies for
You can sit with formally. Yes, Your Worship. Please. Intakabo your data, alias Namanda. Just in Uganda. Otai. Kale tuli wano ku kooti kanso wa Muhangi bayingiddeko munda ebyokudduka sinza abyogera naye tetumanye abamawulire bali wano twagala batubuulire mu Luganda biki ebisaliddwawo omulamuzi tunaawa abantu baffe naye adduse looya otukoze otya looya waayituwaddeyo ku kantu looya bw'atyo bwayiseemu ne Muhangi tujja kuba ojiba the orange button to start. Yep. Nange nsanyusa okubalaba kuddamu okufasinkana wamu ne munnamateeka munnange bamuyita Abwang Richardson amanya gange bampita Ssentongo Ebo nga ffe bannamateeka b'omwami Moses Sali Bebe Cool mu nsonga eno. Briefly ebivuddeyo mu kooti nga bwe nzize ngambagamba nti ffe omulimu ogwange oba ogwaffe twemulugunya oba tubeera ba complainants then state ne taking in charge ne prosecutinga weewaawo tungekozesa okuwabulwa kwaffe
n'okuwabulwa kw'omulamuzi kye twali twasaba kkooti mu nsonga eno weewaawo emaze n'ekigulantinga tweyongereyo. Sebo. Wakasanke akira enganga esula wabweru. Okumateekayo application eno omukulu tumulaba kuwana eno mulwadde omukulu ali represented bannamateeka abatendeke nze n'omwami ono, so omuntu ng'ali represented kiyinza obutamwetaagisa kujja mu kooti buli kiseera. omukulu abakola ku Sanyuka TV baagala kumanya kooti eddamu ddi kubanga basomye ekiwandiiko sabazi. Teeka tutandike. Tugende. Kale kanso tukwaniza ku kigezo enjawulo. Omusango gubadde mu kooti era twagala kumanya ebivuddeyo mu bufunzo. Nange nsanyusa okubalaba kuddamu okubasinkana wamu ne munnamateeka munnange bamuyita Bwami Richardson, amanya gange bampita Ssentongo Ebo, nga ffe bannamateeka b'omwami Moses Sali Bebe Cool mu nsonga eno. Briefly ebivuddeyo mu kooti nga bwe nambagamba kiffe omulimu gwange oba ogwaffe twemulugunya oba tubeera ba complainants, then state ne taking in charge ne prosecuting. Weewaawo tukozesa okuwabulwa kwaffe n'okuwabulwa kw'omulamuzi kye twali twasaba kkooti mu nsonga eno weewaawo emaze n'ekigulantinga tweyongereyo. Wakasanke akira enganga esula wabweru. Omukulu ali represented bannamateeka abatendeke nze n'omwami ono, so omuntu ng'ali represented kiyinza obutamwetaagisa kujja. Blood mugyeko bisponji tukole ffenna lumu. kubanga basomye ekiwandiiko sabazi. Kanso baali asooka Akole muleka akole. atumazeeko emirembe. Tugenda mu kooti n'ateekamu okuwaaba kwe, naffe ne tuteekamu okwewozaako okwaffe, kooti netusalirawo ffe tusala misango. Copyright level eyita mu Uganda mwero bateri mukuba tulya bagitwako gifuna mu parliament ate mugamba ati no baga ateriyo ate mumulaga weeri ekitufu kyekiriwa Ge lwaki microphone yo gitaddeko eno kazi mbuuza gusagala ate odimu ng'asaagirira anti mbadde njagala kulabikira ng'asaaga anti tugire ati njagala okunnyonnyola ombuuziza copyright level etya mu Uganda oli over ku broadcasting company lwaki microphone yo gyambaza kano akakava kali presenting ajova kiki kyoyintendinga mukyo anti nkubuuziza ombuuziza etteeka likola bito omuzindaalo guno tegujja neno kava naye bw'ozza okuyintavyuwinga osanzeewo abatagirina lwaki ogugirina kye bayita copyright clip eno olw'okuba nti efulumiddemu kavayo clip eno efuuseeyo era omuntu yenna waba agikozesa kyangu ojja identifyinga nti evudde kusanyuka kye bayita copyright. Essaawa zene enkolagana ya Bebe Cool ne Alex Muhangi eyimiridde wa? Bebe Cool alina omukyala, sirowooza nti Alex Muhangi mukyala we. Bebe Cool alina emikwano, weewaawo ne Alex ayinza obayo omukuno gye. Ate era bw'oba osomye bulungi empaaba yaffe tetuli mu kuwaaba nti kooti etuyambeko okutaggulula omukwano gwaffe ne Alex Muhangi. Ebigambye ebisembayo Wakasanke akira enganga ensula waweeri sigada amanyago gwani Ssentongo Ebo. Ate ku Sanyuka TV ye lawyer akiikiride Bebe Cool atugambye tubeetegefu okulaba nga bawangula omusango guno eno nga kooti wewandiika wano ku state. Omusajja abadde live munansonyiwa mbadde sobola kuwe Naffe ne tumuviira. Naye mubuuzizza bakyalina akabuuzo. Takuzeemu. Interview ebadde copyrighted Sulutede dukole. Bale promise alina okulaba. Ebubika promise.
kale tukole bana tuddemu buto kuba tuwe n'ebibuuzo tetugira tutagala manya kituse mu kkooti kale tutandikane abuuza kanso tukwaniriza ku TV ez'enjawulo nange okuddamu basinkana omulundi ogwokubiri. ekisookera ddala tulina abantu baffe abatugoberera mu lulimi Oluganda balyetaaze okunnyonnyolwa ebyogeddwa omulamuzi munda era siteepu ki gye tuddako. Rulingi ya kooti engeri gyevuddeyo kati tekyasobola kubeera copyrighted eri it's a public document now. Buli muntu ajja asobola okufunako access kweyo copy bagisikaninzeeko tekyali yaffe si ya kooti wabula y'Abannayuganda bonna era abantu ab'enjawulo omuli gwe n'abalala mujja kugezaako okubanga mugitafutirira Bannayuganda nga mugiza mu Uganda. Naye nga briefly kooti twali twagisaba etuwa olukisa okusobola okuyingira mu YouTube ya Alex Muhangi okusobola okumanya sente mmeka zaafunye okusobola okwetegereza kituufu ddala bye tuwaaba links ezo ziri ku akawunti ye kuba kooti twagiwa ekipapula ekiriko links tetusobola giwabya kuba ziyinza okuba nga za bintu birala. So ne tusaba kooti etuwa olukisa tusobole okuzekkaanya tulabe views ezazivaamu likes ezazivaamu bwewaawo ne sente ezazivaamu. Tuyinza okubeera awo naye ng'omusajja tumulanga weemage nga teyakolamu wadde n'ekikumi nga bw'atera okugamba. So ng'ate etteeka liwabula terigamba nti bw'oteekayo n'ofuna ssente. Etteeka lyo ligamba nti bw'oteekayo awatali lukisa so tekimatalinga oba ofunye ssente oba tofunye ssente. So rulingi y'omulamuzi ebadde etya? Rulingi y'omulamuzi ebadde in favour of us atukkiriza tugende mu maaso nga tukwatagana ne forensics department eya poliisi twekkaanye omukutu gwa Alex Muhangi tusobole okuŋŋaanya obujulizi bwaffe okusobola okweyongerayo. Tuddawo tukomawo ddi mu kooti? Kati eno kooti ewedde kati ekiddako tugenda ku prosecution tugenda kweyongera mu maaso n'emisango okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya mu kooti. Naye ng'eno yo mu mata ya leero ewedde omulamuzi agirispozinze off in our favour. Weewaawo balina olukusa okujulira mu kooti esingako kuba kimusinga kooti si yeyenkomeredde. Atulaba yalyetaaze okumanya ogambye eno kooti ya rulingi ya wano ewedde ekitegeeza tetugenda kukomawo wano nga mmaze okwegezamininga YouTube channel ya Alex. Tusobola okusalawo criminal proceedings ozikwatira wano tusobola okuzitwala ku kooti ezivunaanyizibwako eya Buganda Road so whichever court we may choose. Initially twali tujja mu nsonga zino mwalagira Alex Muhangi okusangula yonna konteto munageza mutya following up okulaba konteto nga neza okukola musangula kyova olaba twasaba kooti etuwa olukisa okusobola okwekizamininga tekinologiya walaze essaawa eno tokyasobola kukweka bw'oba osangudde servers gyeziri tosobola kujja ku servers. Ate n'ekirala YouTube is a commercial shop mu Uganda etunda music online and it complies with the Uganda laws and policies. So YouTube tugenda gisavinga court order eyo nga tukozesa forensics police ejja kusobola okutuwa data oyo. Ate n'ekirala sirina nnyo obukugu mu ekyo naye abakugu ba police bajja kusobola okujja okusobola okubanyumiraku ekyo. Briefly nga tuzzeeyoko last week waliwo akantu katono nnyo k'otaakoonako. Kilayanti wo okugaana okumiitinga Alex Muhangi nga tuvudde mu bya kooti nga tuzze mu buntu. Kyali deliberate nti yagaana oba tewaaliwo kusaba kuli fomu okumusaba okuba miitinga? Nga bw'omanyi bwe tubeera mu kooti buli muntu agezaako okuteekawo olutabala alabe nga okozesa kyakozesa okusobola okuba nga yeewonya embeera eriwo. Nnyinza okubuuza nti gwe bw'obeera gwe nga mulabe wa kulumbi nga yeeteeseteese gwe ng'okutte kasaale n'olengera ejjambiya mu kasonda togikwata. So ekyo baagezaako okukireeta okubuzaabuza kooti. Weewaawo tetujja kwekwekerera tetwasobola kumiitinga lunaku olwo okuteeseganya ate era twagenda okutuuka okujja mu stage zino ng'enteeseganya zikoze ki zigaanye kuba twasooka kuwandiika ebbaluwa eyalabibwa ku mikutu ne tujja ne tusaavinga. Nze nganze omuntu saafunako komo call okuva ewa kanso munange oba newa Alex. So nsuubiranga essaawa eno kyonna tekikyamatalinga kye twali tusaba kooti ekituwadde. Oludda luli lwakyusizza looya waalwo kikkirizibwa mu mateeka kooti emusanga kugenda mu maaso n'okyusa looya? Okwawukanako n'emizannyo emirala ng'omupiira
nti akatale kalina ebbanga nti kabeerawo mu January ne mu Gwomnaana. Omuzannyo guno ogwa kooti okkirizibwa era ddembe lyo osobola okukyusakyusa bannamateeka nga wokola ki nga weeyagala. Bangi bakyajja. Kasooka tolonyole twasembayo okuba nga tugamba nti ajja kwogerako ne mamizu obuuza obaddala ebyokunywa ebyali ne disitulikiti Mukono byasasula oba tebyasasula ensonga kyenyini. Sinaba kufuna budde kwogerako na mukyala Zuena adde mu mazaalibwa abadde akola charity, so tubaire tunafuna budde kukwatagana naye singa ensonga eyo ebezze ne batuwandiikira mu nkola yange eri nti okuŋŋaanya obujulizi nja kusooka mwebuuzeeko. Wagamba nti omusajja oba kansolo yakyogera binaaba nga ayogera byanjwanjwa naye agenda wali Muhangi wabadde kati bamukyusizza, kitegeeza olina okumukomyawo oba onazeewo yakyambala. Okuwabulwamu katono bwe tuba tusoma era ekituyisa ba land friends waliwo ebintu ebitufuga, waliwo ethics, professional conduct. Kati professional si kya bugunjufu nnyo okujwaginga munnamateeka munnange singa aba asobodde okurealizinga ensobi ye. Kansa ayinza okuba realizinga ensobi ye bw'aba nga yali agikoze era bw'aba nga akyali mutuufu obudde bukyaliwo ajja kutuwandiikira akomewo. Naye nga professional batukugira bwe tuba tusoma waliwo essomo lye tuyita professional conduct. Bannamateeka tulina kweyisa tutya, siteekeddwa kukubagana n'amateeka munnange wentu. Client wo Musa Sali oba Bebe Cool yateeka Alex Muhangi mu video wiiki eyo babyogerako, wayogerako ne client wo ku nsonga eyo n'akonfaminga nti yateeka Alex Muhangi mu video n'atamusasula. Bwe nayogerako naye alina akayimba keyanzanya ebigambo nakwatamu nga bisatu. Yagamba kaba kamwako mulumalireyo era bwe gukulibwayo ne gufulumya ebitazimba bikuddira. Tweyanzizza.